Ayan guys, another day, another unboxing. Ayan, Xiaomi Pad 7. Ayan, sila sir, nakita lang tayo sa TikTok guys. Brand new sealed Xiaomi Pad 7. Ayan, struggle is real sa unboxing. Okay, sir, dito mo na lang sa likod, dito mo siya batasan. Wait lang. Struggle kami dito guys. Struggle kami sa sobrang sealed. Wait lang guys. Dito mo na lang siya, sir. Dito sa likod. Yan. Yan, ayan. Oh. Kala friend na si sir. Ayan. Ayan na. Unboxing. With 1 year Xiaomi warranty na siya, sir. And then, ayan, Xiaomi Pad 7. Dito sa likod. Yan. And then, yan. Ganun-ganun, sir, pang unboxing style. Yan. Inside the box, meron siyang charger. Yan. And then yung manual. Yan, manual siya. Tsaka yung charger niya din. Meron na din siyang charger. Ayan, ang kanyang charger. Tapos itetest natin yan lahat, sir, ha? Para alam natin, working ang ating brand new iPhone. Ayan. Tapos 45 watts na dyan kanyang charger. Ayan. Thank you so much. Ayan. Kita natin. Ayan. Ayan. Ayun. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Panoorin nila sa TikTok namin to, sir. Done deal. Ay, hype na naman. Thank you.